Na 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 na. ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். கைஸ், புதுசாக நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா அப்படியே ஒரு சப்ஸ்கிரைபை தட்டி விட்டு பாருங்க. நண்பர்களே, ஸ்க்ரீனில் கொஞ்சம் குட்டியாக வச்சாச்சு, மூஞ்சிய கரெக்டாக இருக்கும். பேசி நம்ம கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக வச்சா நல்லா இருக்காது நண்பர்களே. அதனால தான் இன்னைக்கு லிவர்பூல் டேல, அதனால லிவர்பூல் கெட்டப்லாம் இல்லை, இந்த 3 ஜெர்சி தான் இருக்கு. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ஐயோ, தொண்டவர் அடிக்குது. ஒரு சலா, வெலிங்கம், கோச் மெயின் ஸ்னைடர் தான் ப்ரோ தவறான மெயின் பண்ணாம ஏன் விட்டேன்றது தான். ஸ்னைடர் சைன் தான் செம்மையா இருந்துச்சு தலைவன். லெஃப்ட் பேக்கு ரைட் பேக்கு, ஐயோ ஃபுல்லாக ஃபார்வர்டாக இருக்காங்க. யோகோ கோஸ்டா ஸ்டார்ட் விஷுவல் கேமரானா, விர்ச்சுவல் கேமரா அதாவது விர்ச்சுவல் கேமரான்னு ஏதோ போட்டிருக்கு, அது என்னன்னு தெரியல. கார்டு ரிவ்யூ ப்ரோ. எந்த கார்டு இது? போறேன் ப்ரோ, இன்னைக்கு நான் போலான்னு தான் பார்த்தேன். எனக்கு கரெக்டா டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. இப்பயே எடுத்து போலான்னு தான் பார்த்தேன். சரி, லைவ் படிச்சுட்டு போறோம் அப்படின்ட்டு போறேன். நான் வீடியோ போறேன். 2 பேரு ப்ரோ, இந்த டோரஸும் அந்த சலா கார்டெல்லாம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. சலா கார்டெல்லாம் செம்ம கார்டு ப்ரோ. சலாலாம் மொத்த கார்டு, ஹோல் பிளேயர் தான், ஆனால் நல்லா இருக்கும், கார்டு நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. And another try. There it is. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to apply. கார்டெல்லாம் ப்ரோ, பூஸ்டர் கார்டெல்லாம் யாருமே குறைய சொல்ல முடியாது. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. And it's Batistuta. And here's Mohamed Salah. This is actually quite a courageous move. Oh, smashing header. அப்போ வாங்குறேன், ரிவ்யூ பண்ணுங்க. உண்மையா வாங்குறீங்களா? எதுல? மொபைல்லையா ஸ்பின் பண்றீங்களா என்ன? சீரியஸாவா ப்ரோ? He's going to be disappointed with that. Pinches it off him. காயின் போட்டு White. And he's being shifted off it. This is the time you need that pace. Looking here to chip it through. Oh, delightful ball. Stoichkov
finds himself offside. Offside out there, boys. Okay, bro. Okay, bro. அப்ப ஐடி இது கொடுங்க. Chouameni, Pedri. And they're not going to make any further progress now. And here's Mohamed Salah. மொபைல்ல தானே ஸ்பின் பண்றீங்க. அப்ப நான் ஐடி மட்டும் கொடுங்க. டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க bro. நம்ம டிஸ்கார்ட்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரிவ்யூ போட்டுருவோம். என்ன சொல்றீங்க? And that's a good ball. It's Maradona! A real chance and a real let-off. Barcelona really have been deserted by their காயினா லைவ்லயே குடுத்துவான் bro ஸ்பின் பண்ணுவான். நான் சொல்றீங்க. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. இதே போட்டுக்கிட்டு இருக்கான்டாங்க. Now this could be a chance. Well, he got rid because he was under pressure. Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. And he's there to get it away. And they're back on the ball again. He can get that clear. Yeah. லட்சம்டா டேய். இது பறக்கூடாதீங்கடா. Danger averted for now. And it's Sneijder. It's run loose here. And he's there to belt it away. அதேதான் பண்றான். Nuno Mendes. Mendes just loves to go forward whenever he can. Messi. Now it's Maradona. Serginho. He's found a way through. And the shot! Okay bro. 3k eFootball coin வாங்கி I think he's வாங்கினா done போதுமா? great there. ஸ்பின் பண்ணி பாப்போம். கிடைச்சிருச்சுனா உங்களுக்கு. And we have our very first. ஆனா அதுக்குள்ள கிடைக்குமான்னு தெரியல. Very nearly half an hour gone here. And now a sudden chance to counter. Messi, very much a man of this moment. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would Salah கார்டானா சரியான ஒருத்த. நான் ஸ்டாட்ஸ் பார்த்தேன். ஸ்டாட்ஸ் சொன்னேன். அந்த கார்டு கதையை வந்து நமக்கு தெரியல. Salah கார்டானா ஒருத்தான கார்டு. Messi. Sneijder with the foul. Utram bro, வாங்க வெல்கம். Yellow card. Welcome to my stream. Nice interception, well timed. ஐயோ அடிச்சிருக்கலாமே. அடிச்சதா கோல்ரா. Defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Maradona. Goalkeeper's ball. White. தேவலாம தோதான் இது வேஸ்ட் போ. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And it's Sneijder. And it's Salah. Now, but hard அடிக்கிறான். Here's Rivaldo. Well seen. Saw that coming. That was well played. Yo. Now the finish. Oh, he hit that sweetly. bro. First ஆரம்ப மேட்சே உள்ள போயிர கூடாது. கரும இன்விட். பிராக்டீஸ் பண்ணி மாதிரி போயிட்டு. He's beaten the last Batistuta. Loose ball now and they've always been contacting. Serginho. Maradona. Vardy. And it's Maradona. Oh, he's found support out wide. Vardy.
Batistuta. Rivaldo looking to add to his goal. And we've reached half-time. Yeah. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just First one over match goal, practice and they match have it. மாதிரி போயிட்டு ஆவணும் bro. Good effort from both sides, but at half-time, தோக்கைக்கு விட்டுற போறாங்க தேவலாத வேலை கஷ்டப்பட்டு. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So we're straight back at it. And the finish! He's got a goal! அவ்வளவுதான். ஜோலி முடிஞ்சுச்சு. And this is getting better and better. Well, I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you could afford to be. அடிக்க விட மாட்டான். It may be tempting to sit on this, but I'd say go for the third. It's an inviting looking ball, that. Nuno Mendes. Played towards the other side. White. Messi. No way through there. And that's the end of that. It all started well enough. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Messi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. There's the hit! It's in! Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. This is threatening to be. நண்பர்களே பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this one. They have the momentum now. White is always looking to play quality balls. ஐயோ Barcelona may only be one behind, but Alright, they're showing cool. much in terms of threatening parity. He won't be happy with that one. Fiddles it through. Big chance! No mistake! தேவன் அடிச்சுக்கிருந்தானா வேஸ்ட். They have done it! They have their equaliser! Well, it certainly livened things up a bit, and that next goal now is absolutely crucial. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he Hits one! It's loose, and there's a race for the ball. And it's Rivaldo. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Rivaldo. Barcelona have hit a quick-fire double here and are right back on level terms. Goes in for the header! Oh, and they really should have been made to pay. Yeah, he's fouled him there. Yeah. சூப்பர் சார் நண்பர்களே பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே புதுசா பாக்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ரவி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ Both sides actually. Two fresh faces and both in the front line.
It's a bold move. The manager's made his intentions pretty clear. He's going for this. Adams spots it and intercepts. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. There's the shot! அவ்வளவுதான். Goal! கோல் முடிஞ்சு. கோல் முடிஞ்சு. நல்ல வேலை நண்பர்களே, ஆரம்பத்துல 2 கோலை போட்டு கலர் விட்டான். No other outcome there. That was bang in the corner, unstoppable. And very quickly the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. என்ன கொஞ்சம் பவரா Barcelona get நல்லா இது பண்றான் bro பாஸ். It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden bang. Has a goal. Big relief. bro பேக் ஸ்பின் பண்ணியாச்சா? பண்ணியாச்சு bro. 10000 காயின் போட்டு பண்ணிருக்கேன். ஏன் ரவி bro நீங்க வேற எங்க bro நம்ம பண்றது? I don't see it changing anytime soon. பண்ற மாதிரி நான் நேத்தே சொல்லியிருப்பேனே ப்ரோ, நாளைக்கு பேக் ரிவ்யூ பேக் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. அந்த இது சொல்றீங்களா? ஓகே 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 ப்ரோ. அதில் கார்டு இது வந்த அளவுக்கு நல்லாவே இல்லையா ப்ரோ? And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Salah. Oh, easy pickings there. That'll be a throw in. இந்த 100 காயின் பேக் தானே நீங்க ஸ்பின் பண்றீங்களா? நான் இந்த சலா கார்டுக்கு Salah. Maradona. Barcelona can afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. Maradona. Haaland! Habrá 4 minutos de descuento. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. He's got away. Mendes could try cutting inside. Up he goes! And oh, he's got that completely wrong. இப்படி நிக்கிறாங்க. We are into stoppage time. Pedri. He's had a fair tumble under that challenge. Now it's Haaland. Bro, on the pack இல்ல 20 players card bro. என்ன கார்டு நல்லாவே. Have done it with iron, with pragmatism, the sort Salah of card no spin. Okay. பார்த்தேன் bro மதியானமே. ஆமா அது அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஏதோ bro பூஸ்டர் கார்டு மாதிரி இருந்தா பரவாயில்லை bro. அந்த கார்டை வச்சு என்ன பண்றது? பூஸ்டர் கார்டு தானே ரவி ப்ரோ நமக்கு தேவை. இந்த கார்டெலாம் வச்சா பொழந்து விட்டுருவானுங்க ப்ரோ கண்டிப்பா. ஆன்லைன் பிளேயர்ஸ் பிளே யார் அவர் ஃபாலோயிங் கரண்ட் அஃபெக்டிங் சம் யூசர்ஸ். வருங்க ஈசா கார்டு நல்லா இருக்கு. ஆனா பூஸ்டர் கார்டு மாதிரி ஆமா ஆனா பூஸ்டர் கார்டு மாதிரி தான் நல்லா இருந்திருக்கும். ஆனா இதெல்லாம் பாருங்க டிஎஸ் நல்லா இல்ல. இந்த கார்டு நல்லா இருக்கு. பில்டப் சிபி 190 இந்த கார்டு நல்லா இருக்கு. போனா எல்லாம் 90 போகும் பாருங்க. ஸ்பீடு நல்லா இருக்கு. பரவாயில்லையான கார்டு விளாடுற அளவுக்கு. சூறையா இருக்கும். சூறையா நல்ல கார்டு. இவன் கார்டை பாருங்க. இதெல்லாம் ஒருத்து கார்டா இருக்கு. எல்லாமே ஆவரேஜான. ஆனா நான் தான் சொல்றேன் நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு இங்க பாருங்க புருனோ பெர்னாண்டஸ் கார்டை பாருங்க. சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. எப்பா சரியான கார்டு. பார்த்தேன் ப்ரோ நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா பாருங்க 101 போகும் எப்படியும். 195 சென்டிமீட்டர் பில்டப் பரவாயில்ல. புர்னோ கடை பார்த்தேன். புர்னோ கடை
அதான் ரவி ப்ரோ ப்ரோ அது அந்த மாதிரி கார்டு நம்மளே வச்சிருக்கோம்ல. நமக்கு தேவைப்படுற ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா இதுதான், பூஸ்டர்ஸ் கார்டு தான். ஹைட்டு ப்ளஸ் பூஸ்டர் கார்டு. குளிக்ட்டு கிளிக்ட்டு அந்த மாதிரி கையும் பாய்ஸ் எல்லாம் வந்து பொழக்கிற பாய்ஸா இருக்கணும், டம்மி பாய்ஸா இருக்கக்கூடாது. மண்டி திடீர்னு அடிச்சா பொறி பறக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கார்டு தான் ரவி ப்ரோ வேணும் இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையே. நம்ம சாப்பிட்டீங்களா? சார்ஜா போட்டுக்கிறேன். அவரு ஸ்பின் பண்றாரா மித்துன் ப்ரோ வந்து ஸ்பின் பண்றாரா ப்ரோ. அம்மா கிராஸ்டியா கிராஸா போட்டு சாவடிப்பானே. பைக்காடா வச்சிருக்கான். கைஸ் பாக்குறவங்களாம் அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பழைய ஆளுங்களா So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. The action has already started. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Guardiola does really well to win the ball there. They've got to be quick moving this forward. Threads one in. Who do you think this turns on, Jim? Well, Italy is the country of great defenders, Peter, and this fella, Alessandro Bastoni, looks very much in line to be its latest representative. I think being an Italian defender, we all know he's very much from the school of no-nonsense, but I really like his technique, and again, he's one of these centre-backs or defenders who can get his head up and just pick out a wonderful pass 40, 50, 60 yards. Okay, interesting. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. It's a goal kick. Tchouaméni, Barcelona looking to pass their way through. He's going to be disappointed with that. That is a little undercooked. Fair to say, I think a cautious start from both teams. They've got to make this nice and quick. Thuram. Oh, he had to make that, and he did make it. He's got full. Goal! Paris Saint-Germain! No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. A 1-0 lead established. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Tchouaméni. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Koundé with the clearance.
And the pass is intercepted. Stoichkov. Maradona. Iniesta. எனக்கு இந்த சீசன் தான் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. He steps in, and that's the end of that. எனக்கு இந்த சீசன் அந்த அளவுக்கு லாக் இல்ல. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. இது லாக் இருக்கு லைட்டா ப்ரோ. அது எல்லா சீசனும் லாக் இருக்க தான் ப்ரோ செய்யும். லாக் இல்லாமலாம் இருக்கவே இருக்காது. லாக் இல்லனா கொனாமி என்ன எப்படி குழப்பானது. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Messi. And he welcomes it in. Now it's Maradona. Great hit! He scored! Barcelona are back in business. It's wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. That has certainly made things interesting. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. ப்ரோ என்ன இந்த வாட்டி எதுவும் பின்ன போடுறீங்களா? டெய்லி ஆன்லைன்ல தான் ப்ரோ இருக்கீங்க. He gets big. ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லா பால் போட்டாலாம் உள்ள போகுது. Back in front. கருமத்தை அவன் எங்கிட்ட இருந்து அடிக்கிறான் அப்பவே உள்ள. Fine goal, really efficiently done. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. Paris Saint-Germain go into the lead. Stoichkov. That's a nicely measured pass. Paris Saint-Germain looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. And it's Vardy. Vardy showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Vardy. He has found the way through. Well timed, excellent interception. A sharp little ball here. Expertly cut out, really nicely done. Well, he has slightly undercooked that one. That was just poor decision making and a weak execution. And that is expertly dealt with. And the first 45 minutes. புலிக்ட் ஆறு வேற வந்தா மட்டும் ஸ்பின் பண்றான்னு இருக்கேன் ப்ரோ. ஸ்பின் பண்றேன். ஓகே இல்ல அது இல்ல ப்ரோ சொல்றேன். 3 goals to light up the crowd. And a fair reflection of no money no the territorial வாங்க தல நான் தல லைவ் காலையே காணோம். 2 goals to 1. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it's still anyone's game, as both sides have shown they have goals in them. As for the next one, should it arrive, that may have a bigger bearing as to who emerges victorious. தலா வாங்கிட்டீங்களா? வாங்கி போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. தலா வாங்கியிருக்கேன் வாங்குறீங்களா தலா? ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற டிவிஷன் 2 இந்த போறேன் ப்ரோ. டிவிஷன் 2ல தான் இருக்கேன். And the action is back on the way. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Guardiola did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Messi. Now who's going to be first to this? Ball is over the line. ஆமா ஆமா ப்ரோ 107ல இருக்காம பீலே. Done delicately.
it's Stoichkov. Defending of the desperate variety. Ribery. And that pass is somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. Shapes to shoot! In he goes again! அப்பா Maradona has found the net here, of ப்ரோ course. அவனே எல்லாம் ப்ரோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன் 4-4-4 வச்சு தொலைஞ்சிருக்கான் ப்ரோ. கர்மா விளையாடவே முடியல ப்ரோ. எத்த பண்ணாலும் That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Bit of a communication breakdown there, it seems. யோ Well, they are still trailing, and they require a change of fortune pretty sharpish. Haaland. And that ஒரே was ஒரு ஆளை very வச்சுட்டு என் உயிரை necessary. வாங்கி தொலைகிறாங்க. And he's there to retrieve it. Couldn't quite squeeze that one through. Chouameni. The ball's gone astray. And it's Maradona. Barcelona couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Football போட்டுறானோ usually identifies. Big header. And the keeper has பேக் reacted மெர்சி இன்னைக்கு superbly சைன் there. பண்ணேன் ப்ரோ. நல்லா Very இருக்கு. good. You can't பேக் ask for மெர்சியா much more than that. என்ன பேக் மெர்சினா எதுவுமே இல்லையா ப்ரோ? He won't be happy with that one. ஐயோ ஐயோ Well read, nice interception. Chouameni. Oh, that was expansive and incisive. The type of move to please பாருங்க the ப்ரோ. coach. ஒரே ஒரு கோல போறா டிராவாச்சு ப்ரோ. அடிக்கவே முடியல ப்ரோ. காலுக்கிட்டே They're back in possession and ready to go again. Stoichkov. Well, என்னடா that's a எல்லா race for the ball. ஒரே பால்ல It's முடிச்சாராம் ப்ரோ. exactly the approach they have to take now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh, there's a probing ball. பாருங்களேன் எப்படி புஷ் பண்ணிட்டு This kind இருக்காங்கன்ட்டு. of bold running will always get you into areas of. He's had a shot. எப்படியாச்சும் புஷ் பண்ணிடுறாங்க ப்ரோ. They need to play this quicker in transitions like this. ஓடுறா லவட்டே ஓடியே தொலையாமா வீண் புக்குன்னு பண்றாங்களே. வெறுப்பாவது ப்ரோ. Well have been it. Keeper's dealt with that. ஓடி முடிச்சு எல்லா சைடும் அவனு. Real chance. ஒன்றும் பண்ண முடியல. Would have been game, set and match. எல்லாம் எங்க பாலா போட்டாலும் அவன் காலுக்கிட்டே தான் போகுது. Utter shock here for him. The keeper has pulled off the impossible. தேவையில்லாம தோழியை புட்டாச்சு நண்பர்களே. சூப்பர் சாப். இட்ஸ் கால்ட் ப்ரோ குச்சன். அப்படியா? என்ன அம்பாசிடர் பெர்சியா ப்ரோ? இந்த இல்ல இல்ல பேக் இப்போ வந்திருக்கானே எதுவும் இது நான் பார்க்கவே இல்லை. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically Shot a goal. Serán sustituidos por el dorsal 11, el dorsal 14. Cambio de jugadores. Barcelona are looking desperate here, short on time and options. look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Well, he's hit it long, but astray. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing.
Oh, that's wonderful alertness. Paris Saint-Germain can afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. He's shifting. Oh, what a climb! And that has been cleared. Chouameni. He's had a hit! Oyyo. Over it, and the chance to counter had gone. Haaland simply took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. Serginho. Oh no, what has happened here? Oh, super ball. There's the பால shot. ரொம்ப விடுறான் bro. ச்சே. Really well taken goal. Two ahead, late in the day. Game over, surely. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. Referee looks at his watch and blows his whistle. Barcelona Okay. perhaps ended up out of ideas and out of steam. இப்போ மைனஸ் போட்டா 30 தூக்கிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம குறைச்சிடா டேய் இப்போ 35 போறானுங்க ப்ரோ அம்மாடி. நான் அப்போ ஒரே மைனஸ்ல 4450. அடிச்சா சரி பாப்பா நண்பர்கள் இந்த மேட்ச் பார்ப்போம் கைஸ். எத்தனை பேக்ல ப்ரோ கிடைக்குது இது? எடுத்து போட்டதுக்கே இந்த விடிவு காலம் வராம. ஒரு மேட்ச் பாப்பேன்னா அடுத்தது பொசிஷனை மாற்ற வேண்டியதான். கைஸ் பாக்குறவங்களாம் அப்படியா? எங்க இருக்கான்? எப்படி? அந்த பேட்ச் வச்சு சொல்றீங்களா? பேட்ச் வச்சு சொல்றீங்களா ப்ரோ? ஆமா பேட்ச் அனுப்பு. பாப்பா இந்த ஒரு மேட்ச் பார்ப்போம் என்றால் அடுத்த மேட்ச் புறப்பட்டோம். பண்றலாம் புஷ் பண்றானுங்க பாருங்க உட்காந்து. தள்ளையே வலிக்குது ப்ரோ. நான் போயிருக்கலாம் ப்ரோ. நம்ம நினைச்சா கண்டிப்பா போயிருக்கலாம். நேத்து நம்ம அடிக்கலாம். நேத்தே அப்படியே லைவா போயிருந்தேன்னா கண்டிப்பா போயிருந்திருக்கலாம். 101 டிவிஷன் பேட்ச் வச்சிருக்கான். ஓஹோ ராப்பகலா புஷ் பண்றாங்க ப்ரோ. இந்த மாதிரி விளையாடுறான் ப்ரோ. This venue located here in Villa Belmiro is modest, but whatever it lacks in size, manual low makes up for in character. Action has already started. And that's a superb pass.
Vardy unable to make it happen for all his good intentions. Maradona. Played into space out wide. And the shot! Pass somewhat off target. It's a great ball. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. And now the breakaway. Now it's Messi. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Bro, cross பண்ண போறான். Cross Looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. I doubt very much that this was in the script. And he's there to get it away. And the ball is out of play. இவன் இதை எப்படியோ அசால்ட்டான் இருக்கான். ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டான் போல இருக்கு ஏதோ. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Seedorf. Law. Real cheese had a shot. Bro, என்ன பண்ணானே தெரியல bro. And he nearly went all the way. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Back in possession and ready to go again. Messi going face to face with his great rival, trying to get out of a very sticky situation. Can he get away here? Well, he got rid because he was under pressure. Quality ball. Rijkaard spots it and intercepts. Seedorf. And it's Maldini. ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருக்கான் போல இருக்கு இவன். That's Rijkaard. Pirlo. And it's Thuram. That's Maldini. Roberto Carlos. Oh, now here's an interesting matchup. Played back in. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. Serginho. That looks a good ball through. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Oh, what a ball! Messi. Pedri. Serginho. It's Pedri. Serginho. Now it's Vardy. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He was too tightly marked. என்னடா ஒரு பால் கூட அடிக்க மாட்டறானுங்க ஹெட்டர்ல கடுப்பாவுது bro. De Bruyne, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Seedorf, who's set up one goal so far. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And it's Maradona. Maradona will not want to lose out here, not against this opponent. Messi. A lot of space here, a real opportunity. That is a great ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ஐயோ சம பாடா Well seen, பால் saw that coming. That's great positioning, so good from him. He's going to be disappointed with that. And it's Messi. எஸ் பண்றானே அதான் De ப்ராப்ளம். Bruyne is always scanning the pitch for targets. Messi. Pedri. And Maradona.
Pedri! வேணுங்க இல்லைனா அடிக்க விட மாட்டாங்க போல இருக்கு. 9 வாட்டி பார்ல தாண்டி அடிக்குது போது 100 வாட்டி அதுல அடிக்குது. And it's Rijkaard. ப்ரோ கிராஸ் பண்ண போறான் ப்ரோ. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. பிஎஸ் எட்ஜ்டு கண்ட்ரோலர்னா என்ன ப்ரோ? அது ஒன்று இருக்கா ப்ரோ? எல்லாமே தெரியுது ப்ரோ. ரவி ப்ரோ நீ யூடியூபர் ஆயிடலாம் ப்ரோ. Good effort from both sides, but at half time it is 1-0. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. அப்படி ஒரு கண்ட்ரோலர் இருக்கா ப்ரோ? அது என்ன ப்ரோ எட்ஜ்டு கிராஸ்? And the second half gets underway. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And here's Vardy. Maradona. There's the shot! It's there! They have come roaring back. Well, listen, the writing was on the wall. It looked like this was going to happen, and it has. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Well, the finish looked a guarantee once he was found all alone, and it's criminal defending. That has certainly made things interesting. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. And it's Maradona. Oh, he had to make that, and he did make it. Tchouaméni proves just a little bit too... And Messi! Roberto Carlos. That's a good run down the left. Law. Koundé did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's coming under serious pressure here. Yeah, and if they're going to try and stop, they're going to really test the referee's patience from here. Mission 1 has been accomplished, so why not continue with the same approach? Messi. Oh, this is a terrific run. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Back into the middle. Can he get onto this? De Bruyne. Roberto Carlos. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Vardy. He won't be happy with that one. Messi does well to stand firm and defend it. And the shot! பிஎஸ் எட்ஜ்டு கண்ட்ரோல்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்க. அதில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ரைட் ஸ்டிக் சென்சிட்டிவ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, they deserve great credit for turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. Pirlo. Ball played for Rijkaard. இப்பெல்லாம் ப்ரோ இருக்கு. இதெல்லாம் கொடுத்தா இன்னும் ஈஸியா இருக்குங்க ப்ரோ. Tchouaméni did well to step in there. That was more than necessary. Stood up well to him there. Vardy had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out.
Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. Botafogo really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Seedorf. Serginho. Pedri. That's played into space. Oh no, that was never going to make it. And that's put paid to a promising move. Good running, strong and purposeful. Messi. And it's Messi. He's got away. Messi. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Maradona. He's through here. They're urging him to... Vardy! Oh, that's neat. Goes in for the header! It's a goal! Told him And with this. that goal comes comfort. An act of charity. நல்லா விளையாண்டான் ப்ரோ. Looks at his watch and பரவாயில்ல. blows his whistle. Barcelona have been எனக்கு forced to உசுரே do இல்ல. it the hard way. கோர்ஸ் but they have எனக்கு pulled காசு பார்த்து தான் ப்ரோ பயம். மத்த எதை பார்த்து பயம். unwaveringly. மத்த எதை பார்த்துமே பயம் இல்லை ப்ரோ. காடை தான் பொலப்பொலன்னு பொழப்பான். அந்த காடை நினைச்சாதான் பயமே. ஜிஜி யாரு ப்ரோ? இந்த பையன் தானா? குட் ரிகவரி. ஐயோ ப்ரோ, இவன் ப்ரோ நம்பால் தான் ப்ரோ. பாருங்க ஓகே ப்ரோ. அந்த அந்த பையன் ட்ரை எஃப்யூ மானா என்ன ப்ரோ? ட்ரை ட்ரையிங் Tell your followers that I thank you. I think word bro. He got angry. ஓ அப்படியா? எஃப்யூ நான் என்ன ஃபக்யூன்றானா? தெரியல. நான் tell your followers that I think you play really well.
அப்படிங்க தோத்த வெறியில பேசலாம் ப்ரோ. ஆனா இவன்ட்ட ஆல்ரெடி நான் வந்து 2-3 வாட்டி தோத்துருக்கேன். என்னமா ப்ரோ? ஓ ட்ரையிங் டு ஃபக் யூ மேனா? ஓ சரி 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 சரி. அதான் அப்படி அமைச்சிருக்கான் போல. அது ட்ரையிங்கா இல்ல டைப்பிங்கானே படிக்கிற சரியாச்சு. ட்ரையிங் டு ஃபக் யூ மேன். ஓ சரி 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 சரி. டாக்ஸிக் கேஸ் ஒழுங்கா ப்ரோ. ப்ரோ இவங்கலாம் சொல்றேன், இவங்கலாம் வெறி கொண்டு இவங்க வடக்கேன் ப்ரோ. அதனால வந்து அதனால அப்படிதான் விளையாண்டு ஜெயிக்கணும் அப்படின்ட்டு பார்த்து பார்த்து விளையாண்டுருப்பானுங்க. தோத்துட்டா அதுக்கப்புறம் சண்டை போடுவான். கண்டுக்காதீங்க. என்ன இதுல கண்டுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறீங்க சொல்லுங்க? இந்த கேம்ல ஜெயிச்சு என்ன வாழ்க்கையா ஜெயிக்க போறான் சொல்லுங்க? இல்லை என்ன ஜெயிச்சிட்டனால இதுதான் ஆக போறான்னா ஒரு புண்டே கிடையாது. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. துறை அரசு வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அப்பா மேட்ரு ப்ரோ. கேம்லாம் ஜாலிக்கு விளையாடுறது ப்ரோ. நம் ஆப்போனண்ட்டை வந்து இவங்க எப்படி பாக்குறாங்கன்னா ஏதோ வந்து உண்மையாவே வந்து ஏதோ பாவம் அப்படியே எதிரி மாதிரி பாக்குறாங்க. சீரியஸா அது மேட்ரு கிடையாது. கேமுக்குள்ள இருக்க வரைக்கும் என்ன எப்படி வேணா திட்டலாம் போகலாம். ஆனா கேம் விட்டு வெளில வந்துட்டா நம்ம தான் ஜாலியாயிடணும். அது அவங்களுக்கு பாதி பேர் புரியாது. சொன்னாலும் அது அவங்களுக்கு இதாகாது. அதுதான் ஃப்ரீயா விடுங்க. நம்ம ஜாலியா விளையாடுறோமா, நீங்களாம் வரீங்களா லைவுக்கு, சந்தோஷமா இருந்தோமா? அவ்வளவுதான். நம்ம கத்திக்கிட்டு இருந்தோமா, ஜாலியா இருந்தோமா? அவங்க இவன் ஆல்ரெடி எனக்கு 2-3 வாட்டி சொல்லி கொடுத்துருக்கான் ப்ரோ. யூடியூப் பார்ப்பான். அந்த அந்த கிராஸ் இருக்குல்ல, அந்த நம்ம பிஎஸ்ல ஒரு பையன் லைவ் போவாப்ல, ஹவுதிகாரன் நினைக்கிறேன் அந்த பையன். மாதேஷோ இந்த பையன் லைவ். அவன் அந்த லைவை பார்த்துட்டு எப்படி நம்ம இது பண்றது எல்லாமே கத்துக்கிட்டு வந்து அந்த அந்த கிராஸ் இருக்குல்ல, அந்த கிராஸ் போடுவோம் தெரியுமா? கௌரவ பிரச்சனை. Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally very visible that there is எனக்கு என்னன்னா கார்டு தான் ப்ரோ, அந்த கார்டு தான் மேட்டர். ஆனா அவன் கார்டே இல்லாத மாதிரி இருந்தான் ப்ரோ. இப்போ இவ்வளவு கார்டு வச்சிருக்கான் என்னன்னே தெரியல. ஒரு கார்டு கூட அவன் இல்ல. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. And as you can see, we've already started here. Adams gets across to intercept that. Jordi Alba kept aware, and it is reclaimed easily. Bale. Well, he got rid because he was under pressure. Can he get it through? And he's intervened well there. Belgium finding... Well, Peter, it's a joy to have a chance to watch one of the finest to emerge from the African continent, Samuel Eto'o. He backs up his goals with a really strong work rate, and he's always effective, whether on or off the ball. Yeah, fantastic talisman for his nation. And more disciplined than people credit him. Iniesta has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Jordi Alba. Pretty cagey from both sides. Oh, that's a clear interception. Now it's Bale. Koundé cuts out the pass. Oh, easy pickings there. Oh, what a Bale! And the keeper has reacted superbly. இல்ல bro, PS நல்லா விளையாடுவான். நான் பாத்துக்கேன், முன்னாடியே கூட விளையாண்டுருக்கான். நல்லா விளையாடுவான். நானும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அந்த மஞ்சள் கலர் இருக்குல்ல, நான் எல்லாம் போட்டு பொலப்பொலன்னு பொலந்துருக்கானுங்க bro.
Barcelona அதை எடுத்துட்டு தான் அண்ணன் ஐயோ பயங்கர லாக்டா சாமி எனக்கு தோத்தா ஜெயிச்சா போ சரி டிரானா கூட போ Bale going face to face with his great rival. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. It's Bale! Goal, Belgium! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. Honestly, weren't that good. Belgium have taken the lead. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Laga பாருங்க bro என்ன மாதிரி Eto, big chance. சரியான லாக் ஆகுது bro A quite incredible spell. They are flying. It really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Belgium are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Now it's Vardy. Vardy! Oh no, what has happened here? Oh no, it's an own goal. Bro, VFU review பண்ணுங்க. பண்ணிரோம் bro, பண்ணிரோம். That can happen to anyone. It's truly unlucky for him, but it's just the way it is. So one moment's crazy confusion, but they all count. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. Oh no, this does not look good. Last-ditch defending, but that'll do. Vardy, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Bale will not want to lose out here, not against this opponent. Can he spark a counter here? And it's Stoichkov. That's beautifully. He's had a shot. It's there. 100 bro அந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு பண்ணிடுவாங்க பாருங்க. All over in seconds. That's what they can do to you. Download போட்டு பண்ணுவாங்க. Counter-attacking football, and as soon as possession was theirs, it triggered a move of devastating speed that was just too hot to handle. This has become one superb game of football. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Bit lag ஆகுது bro கரும். Goal! And again they hit the front. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. And yes, it's him again. Belgium get themselves into the lead. Barcelona are still behind as we reach out for half-time. Messi. That pressing is so good, it's nice and early. இங்க பாருங்க. He's found out wide. Eto. Real chance. Tries to get it clear. That's great defending to cover for the goalkeeper and just get something in the way. Well played, well sorted out. He's going to be disappointed with that. அப்படியும் தற்கொலை நான் ஒரு எல்லோ கார்டு வாங்கி இருக்கு. Bastoni attempts a clearance. There will be 3 minutes added time. Always onto this. And it's dealt with by the outrushing keeper. And it's Jordi Alba. Chouameni. And he's certainly caught him there. It's a free kick. And that's going to be a booking. ஆனா இந்த கேம்லயே ஹேக்கர் வராங்கன்னா ஆச்சரியமா இருக்கு bro.
கேமே ஜாலி விளையாடுறது. ஹேக் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? And the first 45 minutes are up. இருங்க ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டு வந்துறேன். Breathless and laced with excitement. A quick reminder today that smoking is only allowed in areas shown on this map. Thank you for your cooperation. There's the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Eto is onto it in a flash. Messi. Maradona. Gets a good foot in there. Works it forward. Bale. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Vardy. Now it's Messi. He's through here. A lot of... He's got the shot! அவ்வளவுதான்டா டேய். சூப்பர்ரா. They've scored! நம்பாக் நண்பர்களே. What remarkable powers of recovery! Exactly what you want to see from your players. Courage, Nice. fight in the face of adversity. Nice one. You couldn't ask for much more. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. We have ourselves a real game here. It's Pirlo! Oh, he's managed to get it all wrong. பாருங்க. Didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. That's going in strongly. Chance here to counter. Well, it didn't look good for a while, but that was brave to... Eto! பாருங்க அடிக்க யோசிக்கிறான் பாருங்க. Was probably asking just too much. He's never the type to turn down a challenge, is he? And he's taking no chances there. Pedri. 60 minutes played. Oh, now here's an interesting matchup. And that is a little undercooked. That's good running with the ball. Bale. Bale showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Serginho. Could be danger here. And he's managed to get free. He's had a hit! Goal! Belgium! And they've got their lead back. Eto at his razor-sharp best there. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Belgium take the lead. Triol gets over and intercepts. Barcelona showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Triol clears. Koundé makes the interception.
Gets his pass away. Closing in on the last quarter of an hour. Serginho. Neither of these two want to come off second best. Messi. Vardy. This is what good chemistry is all about. Nice try, but he wasn't buying it. Keep calm Elam Ma and Na carry on. Na. That's the job in a nutshell now. Now it's Eto. In with a header! Went with his head, but couldn't steer it in. Oh, look, I don't want to sound too dismissive, but from here, that looks the harder thing to do. Belgium have their second corner Substitutions now. taking place. Barcelona are looking to go forward now. They'll want to make the most of this turnover. Engages and forces him off the ball. Adams promptly onto that, and that is that. Pirlo powering forward here. Barcelona are looking desperate here, short on time and options. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Serginho. Yeah, they were looking for a counter-attack. தேவையில்லாத இந்த இடத்துல நான் மிஸ் பண்ண கோல். Substitution for Belgium. Number 19, Belletti. Number 6, Chouameni. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Number 10, Francesco Totti. Back into the middle. Barcelona have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. Oh, Red, nice interception. Now it's Vardy. பறக்க விட்டுக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. 3 minutes at a time. He's played him through. Bastoni. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And it's Maradona. Serginho. He's got away. And that is as far as it goes. A game of margins of thrills, the sort of game that is a great advertisement for us. ஜெயிக்கிறேன் தோக்குறேன் ஜெயிக்கிறேன் தோக்குறேன். 35 பி அங்காதுடா. நடுவுல வேற லேக போட்டு விட்டுறானுங்க. விளையாடுறது ஆஹா ஓகேவா வேற கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பாக்க நம்ம சேனலுக்கு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டு பாருங்க. 4 பேர் பாக்குறீங்க. ஏய் தலைவன்டா தலைவா தலைவனோ தலை 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 தலை
ப்ரோ என்ன ப்ரோ என்ன ஆமா தல ஆமா இப்பதான் அதான் மெசேஜ் பண்ணலான்னு வந்தேன் அதுக்குள்ள மெசேஜ் பண்ணிட்டேன் கரெக்டா மெசேஜ் பண்ணலான்ட்டு வந்தேன் மெசேஜ் பண்ணிட்டியா ப்ரோ தலைவர் அதே ஃபார்மேஷன் தான் அவ்வளவுதான் ஆமா ப்ரோ எனக்கு ஒரு 35 மைனஸை போட்டு விட போறாருன்னு நினைக்கிறேன் இப்பதான் கரெக்டா மெசேஜ் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் நோவா ப்ரோ கரெக்டா மெசேஜ் பண்ணி நண்பர்களை யாரை ஜெயிப்பான்னு அடிச்சு சொல்லுங்க நண்பர்களே ப்ரோ ரெடி 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 கடைசி 10 நிமிஷத்துல ட்விஸ்ட் இருக்கு நண்பர்களே நோவா டிக்கெட்ஸா நண்பர்களே கடைசி 10 நிமிஷத்துல ட்விஸ்ட் இருக்கு நண்பர்களே கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பால் அடிச்சு பொலன்னு பொளக்குற வாயில சாரி ஐ cannot tell இது எதிர்பார்க்கல And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. And already we're underway here. He's been Neymar! That's great defending to cover for the goalkeeper and just get something in the way. And it's Maradona. That's positional goals, the utilisation of space. He's got tall. Good delivery, but no joy. Well, it really shouldn't be allowed to happen again. It needs to be dealt I am with. பொலன்னு வளப்பானே Tchouameni gathers from the goal kick. வித்தியெல்லாம் கட்டாரு Serginho tries to think it through. He's found a way past, and the interception was most necessary. And we have our very first corner. ஐயா And now a ப்ரோ எதுல இருக்கீங்க நோவா ப்ரோ Vardy unable to make it happen for all his good intentions. Serginho. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Messi. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Can he finish? Hey, epra. Here it comes. Expertly cut out, really nicely done. They've certainly set out to cause a problem or two down that left flank. Look, it's the width that's providing this momentum, and they look set to further exploit. Really aren't convincing right now. It has to start in defence, but the whole... There's the hit! Koundé gets good distance on it. And here's the chance to counter. Through here, but it has been a pretty open start. Yeah, the tempo is strong and the game has flipped. And Vardy! And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. நான் டியாகோ கோஸ்டா நல்லா டேய் காசு இங்க அட்றானா அங்கவே காசு வாங்கி அடிக்கு Keeper has taken decisive action. Bastoni. That is a great ball. And now they can spring out of defence. Maradona. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Brilliantly cut out. Owen. Oh, they can break here. Yeah, they were looking for a counter-attack. Maradona.
He's looking to set free a runner. Stoichkov showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Maradona. Stoichkov. Oh, he had to make that, and he did make it. Pedri. That's a nicely measured pass. Been there, done that, unfortunately. You immediately want to have another go. Believe me on that. Vardy looks to get on the end of this. Serginho. Maradona. Vardy. Pedri. Tchouaméni wins the bro நான் duel. அடிக்கல எனக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அவன் அடிச்சிட்டான் bro 0-0, but nevertheless a very decent game. Messi, very much a man of this moment. Alexander-Arnold looking to penetrate opposition lines. He's had a shot. Nice bro. பாயாசத்தை போட்டாரே. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Such good அப்படியா நல்லா இருக்கா? players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Number 23. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Pedri. And he's cleared it out of harm's way. And it's Neymar. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Stoichkov. Messi. That looks a cracking ball. There will be Pedri. 1 minute added time. இல்ல bro அது இந்த இடம் எப்படி? Messi. அதான் மத்தபடி வர அடுத்த மேட்ச் கரெக்ட்டா இருக்கு பாருங்க. Stoichkov. நைஸ் ப்ரோ பாயாசத்தை போட்டு விட்டுறாரு போல இருக்கே ஒரு 35 ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ நைட் மேட்ச்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இது ஈவினிங் மேட்ச்ல அதனால தான் அப்படி மத்தபடி வேற எதுவும் வெல்கம் ப்ரோ தர்ஷன் ப்ரோ ஸ்ட்ரீமிங் புதுசா வரீங்க If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Here we go again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Aimed in towards the centre. And he's cut it out. Messi. And it's Maradona. Serginho. And that is expertly dealt with. Looking for options for movement. Adams cuts out the pass. Serginho. Pedri. Here's Tchouaméni. Bastoni. Messi. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Oh, that's such a good run. More of that, please. Pedri. Pass somewhat off target. Messi. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Barcelona still chasing a 1-goal deficit here. And he welcomes it in. Here's shot at goal! Oh, taken with style. They have themselves right back into it. Well, that's something that will make the manager proud because they dug in deep then and they've got their leveller. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Barcelona grabbed... Great chance! Goal! Barcelona! Guys, கடைசி It was coming! They have their reward! The breakaway clinical and clean, and the finish unerring.
Quick, decisive and unerring. A textbook example of how to turn defence into counter-attack. That'll do for me every time. Barcelona take the lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Thuram gets over and intercepts. Alexander-Arnold. And the pass is intercepted. Bro, nambal bro, nambal dan. Barcelona have scored 2 quick goals here and are 2-1 up. What a comeback. Oh dear, less said about that pass the better. Alexander-Arnold. They've got to make this nice and quick. போடுவாரு பாருங்க. And he's gone backward here. Oh, well cut out. No margin for error there at all. ஏன் அடிக்க யோசிக்கிறாருன்னு தெரியல. Gets rid without செஞ்சு sophistication. பாத்துற வேண்டியதா என்ன சொல்றீங்க? Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Thuram. Rodri. To Thuram. Neymar. And here's Owen. And that's a superb shapes to shoot. அதான் போட்டார் பாருங்க. அப்புறம் என்ன? இது ஸ்கிரிப்டா தல? What remarkable power. ஸ்கிரிப்டா. Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Vardy! Goal at his mercy and somehow he's missed it. Vardy has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Engages and forces him off the ball. Barcelona showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. Looking for the run. Maradona. Serginho. Barcelona are looking to break at pace. Oh, it looked promising, but the final ball is just not quite right. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Into the last 5 minutes. It's a crossfield ball towards the other flank. Final ball not quite right. His teammates are irritated at that. And it's Messi. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Gets his pass away. Serginho. Now it's Vardy. Big chance! You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Great defending, strong and determined. Into stoppage time, very little left on தல பாயசத்தை போட்டு விட்றா தல. Oh, important interception. And he's quick to get it clear again. சொல்லுங்க. And that is that. Nice. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Nice bro, Noah bro, சூப்பரா விளையாண்டீங்க. ஜிஜி bro. நான் உண்மையாவே இப்போ நான் தோக்குற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்க தோக்குற மாதிரி இருந்தா கண்டிப்பா நான் கோலை விட்டுருந்துருப்பேன். ஒரு அடிச்சுவோம் ப்ரோ, இது டிராவ பண்ணி முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு. நான் போட்டீங்க. அதான் கடைசி 10 நிமிஷம் சொன்னேன், கடைசியில போட்டீங்க நீ. நீங்க கோல் போட்டிருந்தாலும் ப்ரோ மன்னிச்சிடுங்க, சண்டை வந்து கிடையாது நமக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா டீசெண்டா ப்ரோ ஒரு கோலை போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு கோலை போட்டுருக்கேன். நீங்க தோக்குற மாதிரி இருந்தாலும் அதேதான் சொல்லியிருக்கேன்.
கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்கி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப். அதான் ப்ரோ நானும் பண்ணியிருப்பேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஆனா செம்ம. ஆனா நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நீங்க கனெக்ட் ஆவீங்கட்டு. அது எப்படி ஒரே நேரத்துல கனெக்ட்? நீங்க ஆடிட்டா இருக்கீங்க கேமு? நான் ஆடல நினைச்சேன். சரியான மேட்ச். So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And we have in front Random bro. இல்ல நீங்க இப்ப கேம் ஆடிட்டு தான் இருக்கீங்களா? Absolutely perfect for a game of this nature. Action has already started. Bastoni spots it and intercepts. டிவிஷன் போயிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடு. ஓகே ஓகே ஓகே. Messi cuts out the pass. No, he wasn't going to be fooled. Now that's well seen too. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, he has the team so that as soon as he gets on the ball, everyone starts making runs. He's a master passer and a beautiful manipulator of the ball. Oh, that's a key interception. Played right into his path. He's found a way through. goal show here, but ultimately there was no way through. Oh, good read. He read that really well and stopped it. He's found a way through. That's just playing it safe and simple. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Quarter of an hour played. Messi. It's great positioning, so good from him. Now who's going to be first to this? Chance! Goal! Ajax! Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender. Bro, இந்த மாதிரி இது பண்றாங்க. அது எப்படின்னு தெரியல. இப்படி பண்றது ஓகே. Ajax have taken the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden bang. Oh, that real chance! டேய் என்னடா? Oh, that was no routine save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Decent hit! And he hits the net. And the lead lost no time at all. Well, goalkeepers simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Terrific goal. What a super sharp finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. That has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Well, the
defence just about came out on top, but they were certainly tested. Bastoni gets over and intercepts. Serginho. Pedri, he's shifting through the gears here. Hits one! Goal! Barcelona! And the comeback is complete. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Well, this is what we've been waiting for. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. And he's made sure that's not getting through. Stoichkov. And it's Messi. Chouameni. Oh, good ball. And the shot! Fair attempt, just the wrong outcome. Maradona. Maradona showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And that is a little undercooked. Now it's Vardy. Ah, Caught offside that time. பக்கம் நம்ம The pass has gone astray. Now it's Stoichkov. Maradona. He could be in here. Stoichkov. Oh, great. He's had a hit. Well, he certainly wasn't in the mood to Serious, take bro. any risks. இல்லை எனக்கு புரியல, சத்தியமா எனக்கு புரியல. இதை போய் எப்பரா விட்டான் அவன்? It's a poor throw that, picked off with relative ease. He's in a good position here. Pedri. And Serginho. Aimed beyond the defence. Bastoni kept aware, and it is reclaimed easily. Well, a glitch with the rangefinder there. Great hit! And yes, it's there! 4 கோல் அடிச்சிக்க வேண்டியது ப்ரோ. 2 up and Keep it over. threatening to pull clear. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Well, that has changed the dynamic somewhat. Look, this position ought to convince them to increase their lead. I think they should be really positive about this now, Peter. Pedri. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Nice control. Now here's the delivery. And the half-time whistle goes. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more. And கைஸ் பாக்குறவங்க லிங்க் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். only one result. புதுசா பாக்குறீங்கன்னா Barcelona head in for half-time with a 3-1 lead. And we are already promptly back underway. No changes at half-time that we're aware of. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And here's Eto'o. Danger averted for now. And he's been shifted off it. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Xabi Alonso. Well, he got rid because he was under pressure. Nicked it back promptly. Vardy. And it's Maradona. Pedri. Stoichkov. நம்ம பால் ப்ரோ. Serginho. And they're back on the ball again. And it's Messi.
Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Pedri. Tries a shot! And that has earned a few Putting the nods of knee approval from the bench. இப்போ தலையா வந்து பேட்டரிக்கு வேற தான் போட போறான். Pullet goes short. Barcelona are looking to go forward now. And the pass is intercepted. It's Eto'o! அவ்வளவுதான். அழகா தம்பி. The opposition goal. This is proving to be a very good spell. The intensity is great. ஒரு பாக்ஸ் வச்சாலுமே நம்மள போட்டு பொளந்துருவாங்க. 913. Short changes him with that pass. He can run onto that. Oh, great! Oh, shooting chance! ஐயோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லாமே வெளியே போகுது. என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. கரெக்ட்டா தான் அடிக்கிறேன் ஆனா ஏன் வெளிய போகுது? And they are pulling clear here. ஒரு தப்பு பண்ணாலும் It's the ஜோடி. stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. And he's done it again. He's got his second. So now the difference is 3. Oh, this looks sharp. He is through here. Messi. கையில போட்டு கொத்து Goal கடிக்குது. kick. Neymar going face to face with his great rival. Maradona. Serginho. That's good vision. Oh, Red, nice interception. Maldini. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Gets to show off his quick feet. He's got away. Forwards and with intent. He's played him through. Vardy! And somehow he's managed இன்னும் to... கொஞ்சமே இது He பண்ணணும் ப்ரோ. clearly felt he was being invited to shoot, and it wasn't the worst decision he could have made. Substitution. Time in for the first substitution of the game. கைஸ் பாக்குறவங்கலாம் லைக் பண்ணிட்டு பாக்குறீங்களா? புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பாருங்க நண்பர்களே. 191 மேல போவேனாங்குது ப்ரோ. ஐயோ தாமே அவன். Showing good feet. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, it's great work in terms of both purpose and intensity. Haaland. That's good play. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. That pass has been well intercepted. The ball is loose and the chase is on. Picked out, there's the hit! Neymar. Neither of these two want to come off second best. Oh, that's neat. They get a throw in. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Messi.
He's in plenty of space here. Serginho. And that's gone loose. Bastoni. 2 added minutes has been indicated. Messi. It's an inviting looking ball, that. And it's Hullet. Looking for the run. He's picked his way through. And that is it. The referee has seen enough. வாடா சஞ்சய். Have done it with Welcome back. iron, with pragmatism. The கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. என்னடா மேல போக முடிய மாட்டேன் ப்ரோ. நானும் போட்டு அடின்னு அடிக்கிறேன். முடி வைங்கனாங்குது. சாப்பிட்டியா என்ன பண்ற கைஸ் 5 பேர் பாக்குறீங்க நண்பர்களே. லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும். 3 பேர் ஆயிடுச்சு. நோ ப்ரோ இந்த ரேங்க்ல இருக்கீங்க. சாப்பிட்டேனே நீ சாப்பிட்டியா? நான் சாப்பிடலடா. நான் 10 மணிக்கு மேலதான்டா. ஓகே ப்ரோ. நாலாயிரத்தை தாண்டிட்டு ஓடிடலான்ட்டு பாக்குறேன். தேவையில்லாத ஒரு தோல்வி இப்போ அதுதான் ப்ரோ. Finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. The action has already started. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Who do you reckon is pivotal? Well, a player that's very much moulded in the role of the traditional Spanish number 5 is Rodri. He certainly has the sort of physique that would allow him to do the job. He has both the muscle and the brains to provide the creative and defensive support whenever necessary. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Bastoni, oh, good read. That's great positioning, so good from him. Pedri. Maradona. Not pretty, but it gets the job done. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. And now a sudden chance to counter. It's a goal kick. Van Dijk.
Neither side especially adventurous early on. Cristiano Ronaldo. Great chance! It's a loose டேய் ball. தம்பி விழுந்தலாம் அந்த பாசுக்கு 16 பான போல இருக்கோ. And it's hoisted அதோட clear. தலைவன் அதோட ஆயிட்டனால And no, that is pretty much the end of that. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Cristiano Ronaldo. Pedri. Barcelona so far providing no real test at all for the goalkeeper. Bellingham. Spain trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter attack to get Super you ball ra. behind the opposition. அட்ரா Just looking for that one telling pass. Rodri. Bellingham. Oh, well played, well sorted out. Chouameni. ஐயோ சொதப்பிட்டேன் Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And the counter-attack is on for Barcelona. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well played. That has snuffed out the danger. Kimmich. Pedri goes on a charge down the left. That's just playing it safe and simple. Great defending, strong and Goal determined. Spain do have a chance to counter here. Chouameni. Serginho. And he gets rid in a hurry. That's a throw. Bastoni. Oh, easy pickings there. Driving forward. Ronaldo providing an outlet on that flank. Cristiano Ronaldo. Kimmich. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. ஏன்டா இப்படி விட்டு விடுங்க Vardy, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Pedri. Mbappe. Good read, needed to be. Maradona. And now the breakaway. Mbappe. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, well played. He needed to get that right. பயந்தே போயிட்டேன் நமக்கு தான் ஃபவுல் கொடுத்தாங்க Truth be told, perhaps it's not the game that many bro anticipated. ஏன் bro There இப்படி is எனக்கு குசு lots போட்டு to அப்படியே be seen அடிக்குது in it, lots அத to சாத்தி be வச்சு எங்க இருந்து தான் குசு plenty வருது for the key figures to mull over, but it remains goalless. What have we learned from the first 45 minutes? Well, they look lost for ideas and lacking in talent, which all ஏன் கதவு சாத்தி contributes குசு to வருதுன்னு தெரியல a bro chronic case of impotence. Well, after Another 45 minutes, it is still எப்பாடி goalless. என்ன A bro change இது perhaps after half time. ஃபார்மேஷன் போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கிறான் Cambio de jugadores en España. El dorsal 9. And that's the start of another 45 El minutes. dorsal 10. Messi. Barcelona really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. Well, they've got it again. Some really good ball movement. Serginho.
And there's his chance to lead the counter. வாய்ப்பில்லை. Oh, he'd have done well to reach that. Please. Rodri. Bastoni. Timber. And that's put paid to a promising move. Couldn't squeeze it through. ஏன்டா டேய்? For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Stoichkov. Now it's Stoichkov. Big chance! Last-ditch defending, but that'll do. He slid in, and that has raised the temperature on the touchline. Now it's Messi. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Bastoni getting this one clear. Oh, we're still waiting for a goal to report here. Clips it so gently. Now it's Messi. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, delightful ball. Vardy. Oh, that's nice. Bastoni did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Vardy. And the shot! Sticks it away! And finally, he has breathed life into the game. No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Barcelona are in front now, the game's only goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. ஆஃப்சைடு அப்படின்னா என்ன சொல்றீங்க? ஒரு பாயிண்ட் ஏத்துனா 4 பாயிண்ட் நம்ம கீழே இறங்கி வச்சிடணும் கைஸ். போட்டு இந்த ஒரு பாக்ஸ் அவ்வளோ பவரா இருக்கு ப்ரோ. என்னால டிஃபெண்டே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. அந்த பாக்ஸ் ஏற்றி வச்சுட்டாங்கன்னா கஷ்டமாக இருக்குது. Bellingham cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. So, Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Rodri. Now it's Cristiano Ronaldo. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Bastoni gets across and deals with it. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Just a quarter of an hour to play. Messi. And he's quick to get it இந்த clear. நேரத்துல தான் நம்ம டிஃபெண்ட் உருவாகணும். Bellingham. Now it's Messi. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Spain really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Oh, great ball! Oda. Whistle's gone. Wow. The referee has given Sama. a penalty. என்ன மாதிரி கொடுத்தான்? Presented with a goal Samadi. opportunity here. ஆமா ப்ரோ. To further improve கொஞ்சம் கா their ஃபேண்டா position of மெஸ்ஸி இருக்கப்ப ஏண்டா கொஞ்சம் கா போகுது. அவ்வளவுதான். வெற்றி நண்பர்களே, வெற்றி நண்பர்களே. அம்மா சரியா அவன ரெட் கார்டு கொடுத்தாங்களா இல்லையா? The keeper's reaction, Peter, he felt he could have kept it out. That was so tight. Things starting to look very comfortable.
Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Cristiano Ronaldo. Barcelona can consider themselves just about safe now. And he's quick to snatch it back. Vardy. Now, what about a counter-attack? Pedri. And it's Maradona. Stoichkov. Can he finish? Surely now they are well and truly out of sight. And the lead is 3. It is surely done. அவ்வளவுதான் நண்பர்களே. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. ஓகே அப்போ ஃபார்வர்டுக்கு கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். அதுதான் கைஸ். மூணு பேர் பார்க்குறீங்க. Thanks for watching. Changes here from both sides, in fact. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எப்படி காட்றாங்கன்னு தெரியல. Bastoni. Referee looks at his watch and blows his whistle. Ah, this is a side which is purring, picture perfect to win. They will. செம்ம மேட்ச் ப்ரோ. அவன் மொட்டகை ப்ரோ, அவன் பாஸ் சூப்பரா போட்டான். ஒரு மாதிரி நல்லா. நண்பர்களே பார்க்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. இன்னைக்கு ஷார்ட்ஸுக்கு ஒன்றும் தேராது போல இருக்கே. நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் என் தம்பியோட நேற்று ஸ்ட்ரீமில் ஒரு எடுத்து வச்சிருக்கேன் கைஸ். 2-3 4 பேர் பார்க்குறீங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இல்லை நம்ம 5 பேர் என்னமோ வச்சிருக்கான் பேரு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போக போக வரவெல்லாம் நமக்கு கீழே வராங்க. கீழே இருக்கணும் கொடுக்குறாங்க. நம்ம கொஞ்சம் அம்மா ஒன்றுமே கிடையாது. மிட்ஃபீல்டர் 2 பேர் அவ்வளோதான். மற்ற எல்லாம் 2 எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்மேஷன். அந்த சிபிஐ வந்து அந்த ஆர்பிஐ வந்து சிபிஐ ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார்மேஷன். ஆனால் இவன் அழுத்துவான் பாருங்க ப்ரோ. அழுத்த நம்மள்ட்ட டிஃபெண்டர் வேற கிடையாது. டிஃபெண்டர் தான். Well, there's no doubt that it's a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. 1v1 Expectations rising. ஜல்லிக்கட்டு லவர். The crowd hoping to be treated to. Bro, நான் PS விளையாடுறேன் bro. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world famous Old Trafford. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Ribéry. Well, the 10th of July 2021 was such a significant day in the international career of Lionel Messi, was it not, Jim? Yeah, he finally got that giant monkey off his back at the 5th time of asking. And possibly that was the moment that Messi was finally given the credit he has deserved for his services to his nation. 16 years since his debut in 2005, 4 times a runner-up, never scored in a major final, but all of that was gloriously eclipsed. Exactly. It was his first international trophy, and I think it set the scene for what happened in a a year later.
யோ கைஸ் இது அடிச்சா செம்மையா இருக்கும் நண்பர்களே இது போட்டா மொரட்டா Well, if இருக்குங்க he truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best. ஆஹா அடிக்க முடியாது நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஐயோ பெயரும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப Decent hit from there. லெஃப்ட் சைடு வச்சு அடிச்சிருந்தாங்களாம் ரைட் சைடு வச்சு ரைட் சைடுக்கு அடிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லையே லெஃப்ட் தான் இருக்காங்க Kunde. Now Salah. Oh, he's onto இந்த this. ரோமிங் பிளாங்ஸ் எல்லாம் That has been cut short. Pedri. Neither of these two want to come off second best. Oh, he's going to be disappointed with that. Messi. No, it's not getting there. And we have our very first corner. Ribery tries to clear. Manchester United are looking to go forward now. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. He gets big. ஓ நானே He's அடிச்சிருந்துக்கலாம் well சே within one there. அது பண்ணிட்டேன் Kunde. Oh, good read. He read that really well and stopped. நான் சொன்னேன் அந்த ஃபார்மேஷன் நாங்கள் தான் சூப்பராக இருந்திருக்கோம் Still goalless at the moment. அப்பே தவறான கேள்வி Upamecano. Manchester United looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose. If they keep the purpose and the urgency, all will be well. No, that was never going to make it. Pedri. And it's Messi. Messi going face-to-face with his great rival. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And here's Mbappe. Messi looking for the run. Hernandez gets over an intercept. Messi is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And Vardy! Goal! Barcelona! Well, there's always a chance of being Guys, caught பார்க்குறவங்களாம் when you surrender the football. லைக்கா பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சேனலை பாருங்க நண்பர்களே புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க Barcelona have taken the lead. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Oh, that's wonderful. ஆட்டா பண் ப்ரோ ஜெயிச்சாச்சு ப்ரோ 2-3 மேட்ச் ஜெயிச்சாச்சு Pull the ball up ரவி like ப்ரோ that பழந்தாச்சு until போட போட support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the ஏலா contest. He steps in, and that's the end of that. Messi hits a goal kick. வச்சுட்டாங்க பார்த்தீங்களா விவரமா பார்க்கவே இல்லை நண்பர்களே He's in plenty of space here. He's found a way through. Now who's going to be first to this? பவுல்லாம் கிடையாது எந்திரி தம்பி பவுல் கேட்குறேன் Ribery. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Nice sequence of passes this. Vardy. Now looking to orchestrate a counter. Now it's Stoichkov. And it's Messi. And here's Stoichkov. Oh, Stoichkov! எக்ஸ்ட்ரா Oh, செம்மையா that ஆடு was no routine save. தடுத்துருவான் I ப்ரோ think he's done great there, both அந்த இடத்துல நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கே கூடாது ப்ரோ இந்த சைடு ஓடி இருந்திருக்கணும் Second corner of the game. Cleared away. Well, that tackle was certainly sturdy.
Manchester United have the chance to go the other way. Koundé deals with that comfortably. Maradona. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. There will be 1 minute added time. Oh, he had to make that, and he did make it. Now it's Messi. And the first 45 minutes are up. So the end of the first half, both teams have had their moments. வெற்றி நமக்கு தான் ப்ரோ. ரவி ப்ரோ. There has been just வெற்றி. one goal. நம்ம கால மாறாது, ஏறி அடி. நவர்தான். ஏறி அடிக்க வேண்டியதான் ப்ரோ. வெற்றி நமக்கு. 45 minutes. Well, I think there's plenty to be pleased guys, about. பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. And overall approach. Substitution on the field. இன்னும் ஒரு 8 சப்ஸ்கிரைப் வேணும் நண்பர்களே. Made the crucial breakthrough. And to that end, there is a degree of satisfaction there. 8 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துச்சுனா. But so far, so good. 1-0 at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. என்ன டிவி ஏதாவது? Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. De Ligt kept his eye on it, and he's there. Koundé. Rodri. Passing nice and neat. And it's Griezmann. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. இந்த பால் தடுத்தனா கோல் ப்ரோ. That is good pressure, just hounded him off it. Manchester United. ஐயோ அவன் கோல போட்டான். Play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty... He's got the shot away! Sticks it away! They are right back in business. Well, that's something that will make the manager proud because they dug in deep then and they've got their leveler. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's a very good... He rises! And oh, he's got that completely wrong. Another example of how comfortable this team is on the break. The attendance for this match was 71,898. Mbappe. And Koundé. Oh, good spread. Back into the middle. Pedri. And there's green grass ahead of him. Now it's Maradona. Oh, that's fabulous. Shot at goal! No messing about, just bludgeoned away. வேற மாதிரி ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. புரியல என்ன வேற மாதிரி? Easily. Stoichkov. Well, that's clear cut. It's a free kick. தேவல்லாத வேற. Substitution on the field. Number 16. Rodri. Coming on to replace him is number 5. Chouameni. கோல போட்டாதான் மன நிம்மதியா இருக்கும். இப்படா எவனையுமே can make a change for the first time in the game here. So a couple of front-footed alterations here, a pair of forwards entering the field. Yeah, and it looks like quite a shake-up to the front line. பாஸ்டோனி மாடு குட்டுற மாதிரி மண்டைய காட்டி முட்டான். யாருக்கு? ஸ்னைடருக்கு. இந்த ஃபார்வர்ட் வச்சா மட்டும் ஏனே தெரியாது ப்ரோ எனக்கு. அப்படியே டிஃபென்ஸ் எல்லாம் போயிரும் ப்ரோ. And here's Mbappe. எத்தண்டா டேய். ஐயோ ப்ரோ பாத்தீங்களா ப்ரோ எப்படிலாம் பண்றானுங்கன்னு. புளிக்கா பண்ணுவானுங்க ப்ரோ. That's great defending to cover for the goalkeeper and just get something in the way. It
It is a corner. ஒரு சான்ஸ் வேணும். அந்த சான்ஸை விட்டுருக்கவே கூடாது, மெஸ்ஸி சான்ஸை. And now they can spring out of defence. Serginho. Super, super, super. He's had a shot. And that is certainly not what he had in mind. Spirited to say the least. Certainly gave this crowd something to really cheer about. இந்த சான்ஸையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். Supera. Aims beyond the defence. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, கூட்டானுங்க ப்ரோ. It's one. It's loose, and there's a race for the ball. No, that's been intercepted. Kunde gets a foot in here. Aim forwards. Mohamed Salah, Griezmann. ஐயோ, Adams gets it clear. Serginho. He's played him through. And the whistle's gone, presumably for offside. சரிடா. Substitution on the field. பாஸ் பண்ணியிருந்துருச்சு. Manchester United making another change here. Number 23, Jules Koundé. Coming on the field, number 10, Messi. Traoré. Number 22, Alexander-Arnold. Koundé gets across to intercept that. Pedri. Serginho. And here's Mbappe. Nicely weighted ball. A hefty challenge, but fair enough. He's shifting through the gears here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, that's well spotted. Koundé. And it's Messi. That looks a minutes has decent been ball. indicated. Upamecano makes the interception. Time added on 4 minutes. Mohamed Salah. Now it's Haaland. And the flag has stayed down. Oh, he's been caught napping. Desperate. ஜல்லிக்கட்டு ஜெயிக்கிற மாதிரி இருந்து ஸ்கிரிப்ட் போடுறானுங்க. அடடா, தப்பு, ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. ஏன் எல்லா லவடாவும் இங்கிட்ட அங்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியவே இல்லை ப்ரோ. டேய் அவன் ஒருத்தன்டா, ஏன்டா ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. There's the header. That's a half decent try. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Alexander-Arnold spots it and intercepts. Messi. Mbappe. Added time and there goes the whistle. A draw and a highly unpredictable one. என்ன இந்த இதை வச்சாலே பிரச்சனை ப்ரோ. அந்த இது வச்சாங்க இருக்குங்களா, ஒரு ஃபார்வர்டு வச்சாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல நான் மாட்டிருப்பேன் எப்போ பாரு. அதை வச்சாலே என் டிஃபெண்டர்லாம் ஏதோ டிஃபெண்டே பண்ணாத மாதிரி இருக்கேன். என்ன ப்ரோ என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. ரொம்ப அவங்க ரஷ் பண்ணுறானுங்க, நானும் போட்டு தடுக்கிறேன். டிவனாங்குது. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ. Come on. ரெண்டு மேட்ச் ப்ரோ. மேட்ச் விளையாண்டு அப்படியே புறப்பட வேண்டியது. தேர்ஸ்டே என்ன அப்டேட் தெரியுமா?
எதுக்கு இந்த எருமை மட்டும் விடவே மாட்டேன். காய்ச்சலே விட்டுருச்சானா அந்த எருமை மட்டும் விட மாட்டேது நண்பர்களே, என்னன்னே தெரியல. வெற்றிகரமாக 100 இன்னைக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் யாரும் ஏறி இருக்காங்க. பரவாயில்ல ப்ரோ, நான் 3 பேர் பாக்குறீங்க. யாரு ப்ரோ? நோவா ப்ரோ, ரவி ப்ரோ இருக்காரா? தேர்ஸ்டே ஒண்ணும் இல்லை. ரைட்டு தானே, இப்பதான் கேட்டேன், அதுக்குள்ள வந்துட்டீங்க. So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation. 100,000 has a goal! Listen, the big names earn their reputations for ஆரம்பம்லாம் நல்லா தான் இருக்கு, ஆனா போல போட வச்சிருக்கீங்க. ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? Early stages, he struck one and he looks hungry for more. Well, his movement is all based on fine margins and the timing of his run then was ideal. And the finish! Goal! என்ன வச்சீங்க எங்க ப்ரோ? Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Oh, that was a cracking little exchange to set up the finish and a lovely understanding between both players. I mean, that's clearly tailored on the training ground and delivered beautifully on match day. And that has added a whole new complexion to the game. Oh, I think the coach will really be annoyed with that. Shot a goal! தேவையில்ல. And that has earned a few nods of approval from the bench. ஊமனிகா ஒரட்டுக்காடு குளித்து வேற யாருக்கும் பேசுங்க நீங்க? A healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Barcelona are looking to go forward now. He's gone forward. Oh, nicely intercepted. சூப்பர் பால்ரா. Right into his path. Good read, needed to be. சூப்பர் பால். மறுபடியும் நான் மட்டும் இந்த பால் போயிடுச்சு. Messi. Petri. Rijkaard. தலைவன் ஒரு மார்க். Now Costa Curta. And now they can clear their lines. The pressing's intense and it's paid off. Chouameni. Messi. First quarter of an hour gone. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Pedri. Could try cutting inside here. Demichelis with the clearance. He's been picked out. Messi. There's a beautiful simplicity about this contest. நான் பாத்தீங்களா சூப்பரா பண்ணா. Dogged defense on the other. வேற தப்பு. அந்த மாதிரி. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Serginho, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Messi. Messi looking to penetrate opposition lines. Great hit. ஏப்பா ப்ரோ இதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியல ப்ரோ. இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியல. What a delicious goal, stroked in like a maestro. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again.
ஒரு சுழல் பாண்டி மாதிரி ஒரு சுழலை போட்டு போயிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Serginho. Maradona. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Pedri. He's chosen to go back. டேய் அங்கடே நான் போடலடா டேய் கர்மம். Driving on and making good progress. Great defending, strong and determined. Messi, a player who needs no introduction. Oh, important interception. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. Now it's Hullet. நான் பாஸ் பண்ணிட்டாலே போடுங்க. Rijkaard. அப்படியே மாறும். Traumeri. Barcelona are still behind as we reach out for half-time. Could have been dangerous, but it came to nothing. And he thumps it clear. Rijkaard. எவ்வளவுதான் Saliba. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Rijkaard. Rummenigge. Oh, super ball. Hullet unable to make it happen for all his good intentions. Played back. They're really getting no time to think on the ball here. Hullet. தெரியும்டா அவள்கிட்ட கேவா. Serginho. இந்த பால தான் Pedri. Now what about a counter-attack? Serginho. சூப்பர் பால். ஏய் எடுடா டேய். புண்டா 99 ஸ்பீடு புண்டைய வச்சிட்டு ஊம்பிட்டு இருக்கான் சாயுடி. So half-time, no shortage of action and talking points at both ends. அண்ணா யார்? 3 goals ஓ to கரெக்ட் light மேட்ச் up நான் the தப்பா crowd. நினைக்காதீங்க. And a fair reflection of the territorial state of play with the half-time scoreline 2 goals to 1. So we reach the halfway point. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic. ஐயோ. frenzy. गाइस பார்க்கறவங்க எல்லாம் லைக் பண்றேன் It was நல்ல வேளை unmissable uh, ஏறுங்க. and it was irresistible. Forget about the பயந்துட்டேன் analysis ஒரு on this வாட்டி. one. Just enjoy it. நான் ப்ரோ இப்படி பண்றானுங்க கர். பால் எடுக்க 99 ஸ்பீடு ப்ரோ அவன். பாபா தூக்கி போடலாமா? பேசி. வாட் தி ஹிட். பேசலாம் சாப்பிட்டீங்களா? गाइस பார்க்கறவங்க நம்ம சேனலுக்கு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் கிராஸ் ப்ளே பண்ணுங்க உங்களுக்கு. கிராஸ் ப்ளே பத்தி உங்களுக்கு என்ன ப்ரோ கிராஸ் ப்ளே பத்தி உங்க கருத்து கிராஸ் ப்ளே பத்தியா நல்லா தான் ப்ரோ முன்னாடிக்கு இப்ப Whistle goes. ஆனா கைங்க இதுல விளையாடுறனால சிஸ்டம் விளையாடுறனால ஏதோ பவர் ஆர் Well, I பாயிண்ட் think என்னன்னு in தெரியல ப்ரோ these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Pedri. Back into the middle. ஆமா எல்லாத்தையும் தடுத்துரு அதையும் தடுத்துரு எல்லாத்தையும் தடுத்தா நான் எங்க போறது And it's Maradona. Pedri cuts a frustrated figure right now. He just cannot நான் get முன்னாடியே away. எல்லாம் பவரா He needs a இருக்கான்னு ப்ரோ அது minder, நல்லா and one தெரியும் of his teammates should be picking up on போல that போல and quickly. போல Rummenigge. Rummenigge! அடப்பா எப்பறா அடிச்சான் இல்ல ப்ரோ மொபைல்ல நமக்கு செட் ஆகாது Better and better. கோ ப்ளே பண்றதுக்காக என்ன பண்ணலாம் ப்ரோ இல்ல நிறைய பேர் மொபைல்ல Milan go 2 up and into a position of real strength. அதுக்காக பண்ண மொபைல்லாம் பண்ண The மாட்டேன் ப்ரோ opposition have been left in the dark. Milan appear to be happy to let their front players stay up front. Decent hit! ப்ரோ என்ன ப்ரோ நோவா ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ இது புரியல சீரியஸா என்ன ப்ரோ கதை வீம்புக்குன்னு பண்றாங்க நான் That hasn't he? Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Ernest.
Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Messi. And Messi! பாயிண்டா 1600 என்னமோ ப்ரோ எவ்வளோன்னு தெரியல ரவி ப்ரோ. One of his specials. ப்ரோ வீம்புக்குன்னு பண்றானு ப்ரோ. ப்ரோ கோல் போக வேண்டியது ப்ரோ. அது எப்படி ப்ரோ இவ்வளோ ஃபினிஷே அவ்வளோ வச்சிருக்கனால இப்படி பால் இப்போ கிராஸ் பார்ல பட்டு போவோம். என்ன அவங்க பாருங்க ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ 93 ஃபினிஷ் வச்சிருக்கவனுக்கு என்ன ப்ரோ கிராஸ் பார்ல பட்டு போகுது. அட்டாக் ஆகுதுன்னு 99 ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எப்படி ப்ரோ கிராஸ் பார்லாம் பட்டு போவோம். சொல்ற மாதிரி Milan choosing to make the first change. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward from the middle of the park. Oh, he's going to be disappointed with that. Perez. Neither of these two want to come off second best. Ball has bounced loose now. Bops him off it and wins back the ball. Oh, shooting! அவ்வளோதான்டா டேய். சூப்பரா தம்பி. தம்பி சூப்பரா. No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he Ana and it was a very good finish. ஒரு கோல் போட்ட விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் கோல் போட விடுறாங்க ப்ரோ. அதான் பஞ்சாயத்து. Barcelona get themselves back into contention. I think they can sense a comeback here, and so can this crowd. It's all systems go now. நானே தெரிய மாட்டேங்குது. வாங்க இவனை சூப்பர் கப் இறக்கிடுவோம். வாங்க வாங்க வாங்க. ரொம்ப ஒஸ்ட் பண்றானுங்க ப்ரோ. சத்தியத்துக்கும் சொல்றேன். அந்த கோல் விழுந்துஞ்சா இப்ப 3 கோல் ஈக்குவல் ஆயிருக்கும் பாஸ். பண்றானுங்க ப்ரோ ரவி ப்ரோ. கைஸ் பாக்குறவங்க அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இருங்க பாத்து சொல்றேன். From both sides in fact. So a couple of front-footed alterations here, a pair of forwards entering the field. Well, it looks like he's playing his trump card. That'll inject a lot of energy up front. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. Adams. Serginho is offering some sort of an apology there. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. அதான் ப்ரோ ஒன்றும் பண்ணல ப்ரோ. சுழல் பாண்டி. Yes, it's there! There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. No other outcome there. That was bang in the corner. Unstoppable. Milan take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, everything is for a regular managerial heartbeat. அவங்களுக்கு fraction of second நிக்கறாங்க ப்ரோ. ஜாய்ஸ்டிக்க புடிச்சோட்டி நமக்கு அந்த மாதிரி பால் கண்ட்ரோல் இருக்கா? Pedri. Now looking to orchestrate a counter. Chouameni. That is good alertness. And it's Perez. Oh, and he's through the middle. பாருங்க அழகா நிப்பாட்றானே ஒரு பாஸ். Oh, that's neat. Barcelona needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Chouameni. Haaland goes in for the header. அவ சூப்பரா டேய். எல்லா பாலையும் முடியடா. And somehow he's missed it. It's a good display of fighting spirit for me. Chouameni. And the pass is intercepted. Messi. Forwards and with intent. Nice ball and he's in here. They want to be quick to recover this. Perez, who's set up 1 goal so far. And that could set him on his way. And he cuts out the supply. Haaland. Oh, it's Haaland. Haaland showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out.
Habrán 3 Oh, well minutos de played, well descuento. sorted out. Rijkaard. And the number on the board is 3. Chouameni. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. Very nicely done. That's good play from him. Might be danger here. Maradona. And that will be it. Barcelona illustrating perfectly the fickle nature of football. Everything looks so... Right. திரும்பி அதே மேட்ச் கொண்டு வந்து அதே பாயிண்ட் கைஸ். லாஸ்ட் மேட்ச் கைஸ். மேட்ச் நம்ம மட்டும் ஜெயிக்கல. கரெக்டா விளையாடுறேன் ப்ரோ. ஆனா அந்த இடத்துல ரொம்ப ஒரு செகண்ட் ஜாய்ஸ்டிக்கை வந்து ஆட்டோல இருந்து கையை எடுத்துட்டு டக்குன்னு ஒரு திரும்புறான். ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் நிக்கிறான் ப்ரோ. கிளிக்கலாம். நண்பர்களே பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. 192 சப்ஸ்கிரைபர். இன்னும் நமக்கு ஒரு 8 சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தா 200 பேரும். Beer script. Bro, ஜெயிக்க வேண்டியா ப்ரோ? அவன் அடிச்சு பொளக்குறானுங்க ப்ரோ. So the wait is over, we can finally get going. ஐயோ இவன் ஏதோ Everybody who has joined us for this unmissable game, hugely anticipated, hugely hyped, undoubtedly the place to be at this moment in time. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. We have already started here. He's in plenty of space here.
That has been knocked clear. And they can counter here. lag. The telling individual today. Well, it's hard to overlook the very talented bro, Musiala, bro. Peter. I mean, when Germany's finest come calling at such a young age and place such faith in him, then you know he's got something special. Often played ahead of more established pros, allowing him to break so many records already. Yes, getting the best out of him will count for so much. Hakimi gets over and intercepts. Played back in. Played into space out wide. मैं तोता Vardy. Oh, and he's through the middle. ऊपर बॉल ब्रो That's a दयவு செய்து nicely மெஸ்ஸி measured pass. That is great defending, so alert. Just eases him off the ball. Serginho. It has been a rather gentle affair so far. Vardy. There's the hit! Hui, bro. That was probably Bro, asking என்ன just bro? too much. Well, he's clearly in one of those moods. I think even Bro, he என்ன was bro asking இதெல்லாம் perhaps a நம்புற little மாதிரியா too bro much from இருக்கு himself bro? then. என்ன bro இது? ஆல்ரெடி அவன் வந்து வெளிநாட்டை சேர்ந்தவன்டா. என்னடா அவன்? ஐயோ. ப்ரோ அழகா போட்டுக்க வேண்டியது ப்ரோ பால் உள்ள ப்ரோ அது நெட்டுக்குள்ள ப்ரோ இப்படி Now it's Torres. Okafor! அவ்வளவுதான் எனக்கு Well, the மட்டும் ball's come loose here. Oh, he's been caught napping. Beckham. And he's managed to get rid. Out of play for a அந்த throw. வேலை மொட்டை கார்டு இல்லை ப்ரோ WP He Ah, no. slid in and that has raised the temperature on the touchline. He's played it back. He is through here. எம்மா That's just playing it நான் அப்படியே safe ஓடிட்டே and இருக்கான். simple. That's a throw. ஏன்னா கொனாமிட்ட தான் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம். அவங்க இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Here's Musiala. Well played and well cleared. And he's made sure that's not getting through. Pedri. Neither side yet able to force a breakthrough here. Serginho. There he goes, motoring forward. நிக்க மாட்டான். There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. எல்லாத்துக்கும் ஒன்று ஃபவுல் தருவானுங்களா? என்ன ப்ரோ இது எல்லாரும் ஃபவுல் தருவாங்க. And it's Beckham. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. That's a decent clearance. கிளியர் பண்ணாலும் Could have அவங்கிட்டே been dangerous, but it came to இதே போது nothing. பாருங்க. And he has slightly undercooked that one. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. எப்பறா அந்த ஹெட்டர் எடுக்கற? Beckham. Okafor clips it so gently, and he was quick to react. Fernando Torres. Pedri. This is the time you need that pace. ஒரு மெஸ்ஸி. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Beckham. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Pass is coming off in quick succession here. Fernando Torres touches it back. He's got no choice here. He had to go backwards. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. And it's Maradona. Now it's Stoichkov. Tries a shot! Lingered over it, and the chance to counter had gone.
Peter, the best counter-attacks are pacey and incisive, we know that, and that one never really got going. Deftly away. And now they can spring out of defence. That is a little undercut. Maradona. Pedri. And Serginho. Now it's Vardy. And Vardy! Now, who's going to be first to this? Oh, what has happened here? He's cut it out. Last one you cover And here's the பண்றாங்க. chance to counter. Distributed tidily. Okafor. He's shifting through the gears here. He gets big. And he was there to get அவசரம் bro a நினைக்கிறேன் bro. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. கொஞ்சம் பொறுமையா விளையாடு. Truth be told, it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. And the game has already resumed here. Both sides defensively robust up to now. என்னடா ஓட மாட்ற? That is good pressure, just hounded him off it. Tchouaméni did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Torres. Real chance! And he's done it! Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. Al Hilal are in front now, the game's only goal. Well, listen, a few words of advice and encouragement from the manager during the break can often straighten things out, and it's paid off here. Can he get onto this? டேய் And there's எங்கடா the நீதான்டா? counter. It's a pretty loose pass. Barcelona still chasing a one-goal deficit here. Vardy. Chance! Oh, terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? It's their second corner of the game. Al Hilal are looking to go forward now. He's got the shot! எல்லாம் bro எல்லாமே bro. They're level in age right. ரொம்ப ஒஸ்ட் bro ஆனா சத்தியத்துக்கும் சொல்றேன். Refreshing. They win a ப்ளோ பண்றானுங்க. never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, it still had to be finished off, so well done. It's one! Goal! Barcelona! They've done it! It was coming! They have their reward! ப்ளோ பண்றானுங்க bro சத்தியத்துக்கும் சொல்றேன் bro. Another moment of magic, a real wow moment. அருமச்சா. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. நம்மள போட்டு ஒரு மாதிரி மென்டலா அஃபெக்ட் பண்ணலாம் bro. எப்படிலாம் எல்லா சைடும் தடுக்கிறேன் bro ஆனாலுமே முடிய மாட்டேன் போட்டுறானுங்க. நான் மனசு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கு. இவ்வளோ வாடாடி அப்பா ஒரு அளவு பண்ணலாம்டா அது மோசமா ரொம்ப மோசமா பண்றீங்களா? And this one has been on the cards for a little while. Barcelona go into the lead. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Maradona. Barcelona have scored 2 quick goals here and are 2-1 up. What a comeback. They've got to be quick moving this forward. Pedri. Beckham. He won't be happy with that one. Fernando. There's the shot! Has another goal! And once more we are all square.
simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. That's no fluke, it's what he was there for. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. And when the manager called on him, he would... Hold up. The ref has given a penalty, he has. சொல்றா டேய் அப்பா Presented with a golden opportunity here. நண்பர்களே எங்கிட்ட நண்பர்கள் அடிப்போம் He'll know exactly where he wants to put it. இப்போ தானே நம்ம போய் தடுக்கலாம் மாட்டோம் Not a twitch, not a blink. ப்ரோ இதுக்கு அப்புறமா அவன் கோல் போட்டானா சரியான ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ இப்பவே சொல்றேன் ப்ரோ இதுக்கு அப்புறமா அவன் கோல் போட்டானா Barcelona take the lead. Beckenbauer. பாத்தீங்களா Well time, excellent interception. Aim forwards. Almost 75 minutes on the clock now. Well, he got rid because he was under pressure. பாருங்க ப்ரோ கரெக்ட்டா பால் ஆண்டே That's a shade optimistic. And that has been clubbed away. ப்ரோ வா மொரட்டு ஸ்கிரிப்டா டே ஆமி Beckham standing over it. En el Barcelona, el dorsal 20, el dorsal 9, Messi, serán sustituidos. And the assistant referee has his flag raised for offside. நண்பர்களே எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா To like about this approach, get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. No, that's been intercepted. Haaland. And here's Vardy. Dink through. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. அவ்வளவுதான் முடிந்தது நண்பர்களே அவ்வளவுதான் A 2-goal lead and they're firmly வா just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So the lead now is 2. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the இல்ல எனக்கு புரியல நீ touchline, என்னத்துக்கு telling பின்னாடி his team ஓடிட்டு to இருக்க calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure. பவுல்லாம் இதுக்கு தர மாட்டாங்க பவுல் போட்டு இடிக்கிறான் என்ன போட்டு And breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. No, he's not getting his way this time. Beckenbauer ப்ரோ சத்தியமா நான் கெட்டாட்ட பேசக்கூடாதுன்னு இருக்கேன் has a look and plays it forward. டேய் என்னடா 180 வச்சா எவனா வச்சாலும் என்னடா Looking here to chip ஹெட்டர் எடுக்குறீங்க எப்படிடா That's a key interception. Conte. Serginho. Pedri. Hakimi promptly onto that, and that is that. I think that's offside. Yes, it is. இப்போ வந்து ஆஃப் சைடுல இருக்கப்ப நமக்கு ஹெட்டர் தரான் எப்படி அவன் டாக்டிக்ஸ் பார்த்தீங்களா இருக்கிறப்ப அவன் ஹெட்டர் தர மாட்டான் ஆஃப் சைடா இருக்கிறப்ப நமக்கு ஹெட்டர் கொடுத்து ஆஃப் சைடு அவனுக்கு பால் போகணும் அதோட இந்த மாதிரிலாம் ப்ரோ சரியான ப்ரோ சீரியஸா சொல்றேன் ப்ரோ சரியான ஒஸ்டான கேம் இப்படி பண்றானுங்க எத்தனை மேட்ச் எல்லா மேட்சுமா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஒன்று வந்து நல்லா கொடுத்தானுங்க அவ்வளோதான்
அதுக்கப்புறம் போட்ட மேட்ச் எல்லாமே ஆப்போனண்ட் சாதகமா தான் கொடுக்குறானுங்க. என்ன ப்ரோ கைஸ், இன்னைக்கு பாருங்க லிவர்பூல் ஜெர்சியோட வந்திருக்கேன். ஏன்னா இன்னைக்கு லிவர்பூல் பேக்ல, அதனால அதெல்லாம் நோட் பண்ணீங்கன்னா இல்லையானே தெரியல நண்பர்களே. நண்பர்களே பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க. போதும் ப்ரோ, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க. ஆமா ப்ரோ, இதுக்கப்புறம் சத்தியமா போட்டாலும் பொழப்பானுங்க, நமக்கே தெரிஞ்சு போச்சு. பாருங்க ப்ரோ எப்படி ஸ்கிரிப்ட் பண்றானுங்க பாருங்க ப்ரோ. எனக்கு ஆஃப் சைடு வந்து வரப்ப அவனுக்கு ஹெட்டர் கொடுக்குறான், எனக்கு ஹெட்டர் கொடுக்குறான், அவனுக்கு பால் போகணும்னு. எனக்கு ஆஃப் சைடு நான் ஹெட். ஏன் ப்ரோ ஹாலாண்ட் இவ்வளோ ஹைட்டா இருக்கான், ஒரு குட்டப்பைய வந்து பால் எடுக்கிறான் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி பண்றானுங்க? இதெல்லாம் இருந்தா போவே முடியாது போல ப்ரோ. டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. எப்படிலாம் பண்றானுங்க பாருங்களேன். சரி ஓகே ப்ரோ, அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன். நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு வாங்க. நீங்க நோவா ப்ரோட நல்ல மேட்ச் போச்சு. நோவா ப்ரோ செம்மையா இருந்துச்சு மேட்ச், நல்லா ஆனீங்க. ரவி ப்ரோ பை. அப்படியே பாக்குற அனைத்து மிச்சம் 2 பேருக்கும் பை. என்ன நீ கேமர் ப்ரோ காணும், என்னன்னு தெரியல. சரி ப்ரோ, அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிடுவா. நாளைக்கு பார்ப்போம் நண்பர்களே. பை ப்ரோ, பை ப்ரோ, பை பை பை. எல்லாத்துக்கும் பை கைஸ். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். பை கைஸ்.